Hi, and welcome to my channel. The Classica is for all. Today we have episode 2 of Ask the Students, a series of interviews with the students of Conservatorio della Svizzera Italiana to give you a glimpse of what it's like to study music at a high professional level. Come with me. Hi everyone, we are here with Onna Steli. and Anna. He's from Zurich, Yes. right? And what are you doing here? I'm studying here conducting, as ensemble conducting, specialized on contemporary repertoire. Okay, and is that a master or a bachelor or It's something? a master program. Master program. Okay, so 2 years, and this is your second year, right? Yes, so I'm done in the summer. Okay, great. And what does that mean to be a master student in conducting? How does your week look like? Do you have a lot of classes or a lot of like working with your teacher? Yeah, it's the main day in the week. It's Tuesday, so it's always either with ensemble, as instrumental ensemble, or then with two pianists that are playing the scores. So of course it's for us much more interesting to work with ensemble because this is actually our instrument, and to really like work on balance, on rehearsal technique, on like artistic ideas, how to shape a piece. So this is the most important day for us to improve and try out things. So always before those 3 hours with the ensemble, we have a solo lesson that we can ask all the questions we're having, or sometimes we're working technically on some issues, or like discuss the harmonic form, or analyze together. So we have a solo lesson and also a class lesson where we discuss about the piece, for example if it's Schumann 4th Symphony, so that we can really get the form and exchange ideas with our classmates, and then we have the session with the orchestra ensemble. Okay, so it's a lot of like lab working, like working in a lab. It's not like a lot of theoretical classes, or do you also have theoretical Yeah, classes? this is just, of course this was one day, this is the main subject, but then of course you have all the other subjects, so it's score reading, as a piano playing, and analysis for conductors, and solfeggio of course. What else? Orchestration, this is also interesting, yeah. What is your main instrument? Where do you come from? Yeah, so as a child, violin was my first instrument. Violin, okay. Yes, and then of course I played the organ, and to study scores is most piano, but I'm not a pianist. Okay. But I'm a singer actually mostly. Okay, yeah. nice. I'm in a vocal octet, professional vocal octet, and do Very some. interesting. And that is in Zurich? Yes. Okay. Because as we said before, you come from Zurich. And do you feel there are differences between the musical life in Zurich and the musical life here in Lugano? Yeah, it's interesting because already the language is different. I mean, it's all Switzerland, but still there are quite some differences. I think the conservatory here is much smaller, and because of this, much more familiar, as I feel it's very nice atmosphere to exchange thoughts and musicking together. I think both sides has disadvantages and advantages. Yeah. Okay, of course, yeah. And so you're splitting your life between Zurich and Lugano. Is that what Yes, you so I'm living in a train. How long does it take with the train? 2 hours. 2 hours, okay. So it's far, but it's not that far. You can still like live in Zurich and Yes. come here to do your lessons. And Yeah. okay. So how about like your social life here? Do you think that living in like these two places doesn't allow you that much to have a social life, or
Can you? Yeah, it's a bit hard to balance sometimes, but as I hear, I'm staying with a host family, and so I have a place to stay in Lugano, and this it's cool because if something is happening in the evening or I have a lesson the next day, I can stay here and like participate in social activities. But yeah, I decided in a way to myself that I'm a bit more home in Zurich, just like that I keep all my friendships and like social activities, and here I do what is possible. Yeah, but of course, friendships develops anyway through time when you study here and getting involved. Yeah, it's a good thing. And last question for you: do you feel that there's competition here, and if so, do you think it's healthy competition or toxic competition? So I don't feel that much competition. We're more like a team that is learning together. And sometimes, yeah, maybe concurrence, but I mean, this comes from concurrere, so to run together. Okay. So I think it's also nice to learn from each other. If somebody is really good, it challenges you, or I think it's a nice way to grow. It's good inspiration rather than you feel like toxic competition. Yes, good inspiration. Yeah. Okay. Well, thank you, Anna. Thank you very much for the invitation. Yeah. Bye bye. Yeah. Bye. Hi everyone, and we are here with Chiara. Me and Chiara are both Italian, so we will do this interview in Italian and I will put English subtitles. Ok Chiara, spiega un po' ai nostri spettatori cosa fai tu in questo conservatorio. Allora, io in questo momento sto frequentando il secondo anno di bachelor in teoria e composizione e sono italiana, come abbiamo già detto prima. Ho frequentato un liceo musicale a Varese dove ho suonato il pianoforte per diversi anni, ho fatto anche qualche anno di violoncello così, e poi mi sono appassionata davvero tanto alla composizione, per questo motivo poi ho proseguito questo percorso di studi e adesso sono qua al secondo anno. Bene, e come ti trovi al secondo anno? Com'è la tua vita? Quante classi hai? Quanti professori devi seguire? Le tue materie? Allora, diciamo che al bachelor, soprattutto al secondo anno, è un po' complicato gestire tutti gli impegni perché ci sono tantissime lezioni da seguire, anche teoriche, proprio di gruppo, e poi al secondo anno ci sono 2 progetti di semitesi da portare a fine anno, quindi sono un lavoro in più. E in più bisogna gestire tutti gli impegni personali, anche concerti, prove, seminari, insomma, a volte è un po' complicato gestire tutto al secondo anno, però è bello impegnativo, ma bello. Oltretutto tu hai anche un altro grosso impegno perché da quest'anno sei presidentessa del comitato studenti. È vero, sì, da quest'anno abbiamo un po' riformulato il tutto e no, devo dire che sono contenta di questo impegno, è una bella cosa, stiamo facendo belle cose, cambiamenti concreti, ad esempio il corso di tedesco che partirà tra poco. E quella è stata una bella grande conquista e poi vedo Esatto, che c'è diciamo più... che si tratta di un corso di tedesco per principianti, perché comunque siamo nella parte italiana della Svizzera. Esatto. Un corso gratuito che possiamo seguire noi studenti all'interno del conservatorio e che si spera dal prossimo anno diventi... Sì, un seminario ufficiale, come abbiamo il corso di italiano per gli stranieri che vengono a studiare qua in Svizzera italiana, dove ovviamente lingua cantonale si parla dappertutto qua. E speriamo che questo corso di tedesco possa aiutare chi invece vuole spostarsi nei cantoni più a nord. Invece tu che cosa ne pensi della competizione? Tu la senti la competizione in questo conservatorio? Ma allora, in questo conservatorio in questo momento no, perché diciamo che non siamo neanche particolarmente una classe così numerosa, quella di composizione. Al bachelor adesso al secondo anno siamo solamente in 2. Però no, cioè come ambiente non lo sento competitivo, è spronante sicuramente sì, quella però è una cosa buona. E poi vabbè, all'esterno si sa che il mondo della musica è un po' competitivo, però
All'interno devo dire che si sta bene. Bene, e degli insegnanti che cosa ne pensi? No, degli insegnanti molto qualificati, tutti quelli che abbiamo anche io studio con Giovanni Albini, faccio composizione e devo dire che con lui mi trovo molto bene e anche quelli di materie, diciamo, relative al mio corso di composizione come tipo orchestrazione, sono materie molto affascinanti che mi piacciono molto, gli insegnanti ti seguono, poi il fatto di avere classi piccole anche con le lezioni di teoria sono classi da massimo 20 persone, quindi sei seguito, non c'è pericolo di perdersi, cose del genere. Bene, ultima domanda. Com'è la tua vita qua a Lugano dal punto di vista del tempo libero? Perché abbiamo detto prima che hai tantissimo da studiare, ma si riesce a fare qualcosa nel tempo libero qua a Lugano? Hobby, non so, eventi, concerti a cui andare? Allora, devo dire che l'anno scorso andavamo molto spesso all'AC a sentire diversi concerti, poi col fatto che col conservatorio abbiamo degli sconti sui biglietti dell'AC, questa è una cosa molto bella. E Lugano è una città molto carina, secondo me, mi trovo bene, poi c'è il lago e mi dà tranquillità. Purtroppo dal punto di vista del tempo libero diciamo che non ce n'è tanto, soprattutto quest'anno, però si cerca di far conciliare tutti gli impegni insieme, insomma. Benissimo, grazie a Chiara, alla prossima! Ciao! Ciao!